Der Winter kam fra in diesem Jahr. Schon Anfang November waren die Hügel von Falkenried in ein weises Leichentag gehüllt worden. Die Stragen verschwanden unter meterdickem Schnee, die Baumkronen trugen schwer Eisscheiben under Wind, durch die alten Kastanienreihen pfiff, klang wie ein Heulen verlorener Seelen. Elizabeth stand im Fenster des Nordjimmers, eingehalten einen viel zu dummen Walschel, den sie einst von Friedrich geschenkt bekommen hat. Es war sein letzter Winter gewesen, sein letzter Geburtstag, ein frostiger Tag wie heute, in dem sie ihm ein Gedicht vorgelesen und ganz gegen sein Sonstig zur Kalting ihr Hand geküsst hat. Dies Erinnerung worden an alles was blieb, kein Grab, keine Abschiedswort. Nur der Schnee Blick wandert über das Wiesen, das sich unter einer dicken Schneedick voller. Das Herrenhaus der Familie von Falkenried war alt, ehrwürdig, von Geschichte durchtrinkt, aber für sie war es nie ein Zuhause gewesen. Seit Friedrichs Tod war es still Jordan in den Rumen. Still an find selig dot, sie legt ihr Hand auf ihren Bauch. Der Stoff ist schwarz und Trauerkleids, spannt sich kaum merklich. Nur sie wusste es, nauch. Ein leises, zaghafs Leben rät sich dort in ihr. So sehr brecklich wie ein Schneekristall. Friedrich, flüstert sie fast unhörbar. Unser kein Wort Leben, ich würd es beschätzen. Auch wenn niemand sonst glaubt, dass es dies ist. Ein plötzliches Herzklopfen in der Tür ließ sie zusammensacken. Bevor sie antworten kann, schwang die schwere Holster auf. Baronin, Adeltraud von Falkenried, ihr Schwiegermutter, trat ein wie ein Kneigen auf dem Schlachtfeld. Die Falten ihres Gesichts wirkten wie eingefroren, ihr Lippen schmal und farblos. Du wirst zum Abendessen erwartet, sagt sie, unverrät. Elizabeth nickt stumm. Da als die Baronin ihren Blick über sie gleiten ließ, blieb dieser unübersehbar. In Elizabeths Bauch hängen. Eine Sekunde wie zwei, da hieß reicht. Du bist schwanger, sagt sie. Keine Frage, einer Thiel. Elizabeth blass, rang nach Worten. Es ist Friedrichs kind, flüstert sie, ein leises. Halterns Lachen und Tam der älteren Frau. Es war kein Ausdruck von Belustigung, sondern Verachtung. Friedrich war unfruchtbar. Das weißt du. Die Herr sagten es nach seiner Kindheit zu krank. Es ist medizinisch bestätigt, also wessen kein Tricks du. Elizabeth trat instinktiv einen Schritt zurück. Ihr Herz schlug so heftig, dass es ihr fast den Atem nahm. Ich weiß nicht, wer ein Mann uns das gesagt hat, aber, was dies, wir haben GEHFT. Die Baronin schnitter das Wort. Aber, Jennig, bist du more eiskalt. Du hast dies Family entert. Ein Witwe, die ein Bastardkind hinter meinem Dach ausschwiegen will? Niemals. Ein Zittern durch für Elizabeth. Ich habe niemanden betrogen. Ich lieb Friedrich, die Baronin drehte sich bereits zur packt den Sacken. Du wirst das in Wiesen no gut verlassen. Aber, wohin soll ich gehen? Es ist Winter. Der nächste Ort ist Stunden entfernt. Ich bin allein. Nicht mein Problem. Komm es ohne Zeigern zurück. Du kannst von Glück reden, dass ich dich nicht dem Gericht übergebe. Nimm das Gold. Es reicht für ein paar Brot und verschwind. Elizabeth konnte nichts erwidern. Sie sackt auf das Bett, wenn draugender Wind gegen die Fensterläden schlug. Ein Diener kam später, stellt einen kleinen Buteau MIT-Munsen auf den Tisch. Nicht nappen ging dort in dieser Nacht wurde Elizabeth aus dem Haus gebracht. Ohne Begleitung, ohne Schutz. Nur der alte Kutsche, der Caesar grenzt die Anwesens vor, siegt Mitleid. Herren, sagt der Lies, rendet beim Einsteigen Haf. Nimmt dies. Drückt ein Piesikon in die Hand, etwas Brot, ein kleines Stück Käse, ein Fläschchen Schnaps, denke,
flüstert sie, der nächste Ort liegt hinter dem Birkenwald. 3 Stunden Fuhrmarsch, wenn der Sturm nicht stärker wird, dann lieser sie in einem verschneiten Waldweg zur CK. Is were still. Tadlich still, Elizabeth stand ein Weile da, wagt nicht, sich zu rühren. Der Wind zerrte in ihrem Umhang. Der Schnee fiel ihr ins Gesicht, der Boden war rutschig und tief. Schließlich setzte sie sich in Bewegung. Jeder Schritt war mühsam, Fuß versinken im Schnee, ihr Finger wurden steif. Der Flutsch der Kalk kroch langsam unter ihr. Hot, noch etwa einer Stunde fühlt sie den ersten Schmerz, ein dumpfer Druck in ihrem Unterleib, ein Sehen, das stärker wurde, nicht jetzt, quietscht sie. Das nicht jetzt, das Leben. In ihr Hat an der Plein, die Wein kommen, langsam, schleichend, aber eine UF Holzsand da, die Welt sie herum wurde immer weißer. Der Sturm wurde stärker, der Himmel dunkler. Der Wind schrie ihr ins Gesicht wie ein Dietschmann, der sie fortregen wollte. Ihr Bein gaben nach. Sie fiel in den Schnee, versucht aufzustehen, rutscht wieder dort down. Kam das Blatt rots, warms. Blood auf dem Wagenboden. Mein Kind, haucht sie, rennt sie ihr Hand schützend auf den Bauch legt. Halt durch. Sie versucht zu schreien. Dr. Sturm verschluckt Jedenlot dort in der Fern, hört man nichts als das Heulen. Die Winds. Kein Mensch, kein Tier, kein HOFM, UNG, SOC, HIMMER, dort sie sah Friedrich. Stand da, ganz in Schwarz, die Hand ausgestreckt. Notschnitt, rummelte sie, die Augen halb geschlossen, der Schnee bettete sie sanft, fast zärtlich. Ihr Leider wurden. Schwör, ihr Gedenken verschwommen. Sie spürt das kein nicht mehr, nein, flüstert sie, nicht so, nicht higher. Dann wurde alles weis und still. Und dann, wie aus einem anderen Leben, hört sie Huff. Die Huff schlugen dumpf auf den gefrorenen Boden. Damp stieg aus den Nüstern der Ferd, rennt sie sich mühsam durch den immer tiefer werdenden Schneekämpften. Die Reiter duckten sich gegen den peitschenden Wind, die Kapuzen tief ins. Gesigen. Allen voran ritt ein Mann mit breiten Schultern an einer aufrechten Haltung, die selbst in der Kult nicht zu brechen schien, Graf Maximilian von Hohenstein, sein Ferd, ein schwarzer Wallig, mit eisverkrusteter Mann, schaut. Schwör. Maximilian zügelt dies Kurs, drehte sich zu seinem Begleiter wie weit noch Thomas? Riefer gegen den Wind, ein gut Stund, Herr Graf, wenn der Sturm nicht schlimmer wird. Maximilian fletscht ließ. Is were ein Fehler gewesen, sich. So spät im Jar auf den Weg zu seinem Jagdschloss in den Bergen zu machen. Aber die Einsamkeit in Wien hat ihn fast erdrückt. Weinigten stand wir der Tür, ein Fest, dessen nichts mehr bedeutet. Nix seit dem Tod seiner Frau Charlotte und ihres ungeborenen Kinds, die Erinnerungen hatten verfolgt. Jede echte Stadthauses were durchdrungen von Charlottes Lachen, das nun nur noch in seinem Gedächtnis existiert. Also were geflüchtet, in die Kopf, in den Schnee, in das Vergessen. Da dann bumpt sich sein Ferd plötzlich auf. Ein schriller Laut, ein Ruck. Maximilian hielt sich mühsam im Sattel. Was zum Teufel? Herr Graf, rief Thomas vorn, delete Gemmen im Schnee. Maximilian sprang vom Ferd, kämpfte sich durch die Schneeverwünschen. Und dann sah sie dort ein Körper, klein, fast vollständig vom Schnee bedeckt. Nur ein Hauch von Dunklem. Haar war zu sehen, Schultern zitterten nicht mehr. Hand lagen ausgestreckt, halb geöffnet, wie im SCHLAF, dat sein Herz stockt. Da nicht sich neben sie, tastet nach ihrem Hals. Sie let noch, quietscht Thomas der Jets neben. War aber kaum. Maximilian betrachtete das Blasgesicht, die Lippen waren blau.
Die wingen eisig. Dan viel sein Blick auf etwas. Das in die Kettle zuschchen erbach, unter dem Nitterten. Umhängt sich ein schwacher Bogen. Sie ist schwanger, also keine Sekunde. Warf seinen Mantel ab, wickelt sie hinein wie ein sehr bräckliches. Wiesen Thomas bereit mein Ferd, ich nehm sie mit, Saffert, aber, Herr Graf, wir wissen nicht, wer sie ist, wie leid. Sie ist eine Frau, die im Sterben liegt. Mit einem ungeborenen Kind, das ist els was zielt. Hab sie ho, erschrocken, wie leicht sie war, als wurde nichts als Vettern tragen. Kopf sank gegen sein Schulter regungslos. Nächsten Minuten waren ein Wettlauf gegen den Tod. Der Schnee schlug ihnen ins Gesicht. Der Wind zerrte in ihren Kleidern. Doch Maximilian klammert sich in das Leben in seinen Armen, als endlich das dunkle Umriss des Schlosses Hohenstein durch. Den Schneeschleier auftaucht, quietscht vor Erleichterung. Frau Hilda, rief kam das sie durch das Haupt der Gärten waren. Die alte Hausterin stürmt heraus, als sie den Fremdkörper in seinen Armen sah. Wer ein Heiligen was Blau Zimmer, jetzt. Sie blutet, der Kamin im blauen Zimmer. War heiß aufgeheißt, da der Körper auf dem Bett blieb eiskalt. Frau Hilde rief nach heißem Wasser, nach frischen Tuckern. Maximilian nickt von der Seat, bis Dr. Brenner kam, ein alter Freund. Ein erfahrener Mann mit ruhigen Händen. Sie ist schwach, vermeldet der Arzt, während sie untersucht. Und das Kind kommt. Zufra, Maximilian musst. Gehen, das sein Hers blieb im Raum zurück. Lehnt die Stirn in die Wand, rennt hinter der Tür das Leben auf Messerschneid stand. Hört das Wimmern der Frau, das Kommando des Arztes, das Flüstern von Hilde, stund in Virgingen. Der Morgen graute, dan vermied sich die Tür sie lebt, sagt Dr. Brenner erschkippt. Aber das Kind, or Zufra, ein Jung, Maximilian, schloss die Augen, während in das Schicksal dieser Fremden so sehr, trat in Zimmer, trat in das Bett, sie lag still. Die hat blass, das Gesicht wie aus Elfenbein geschnitzt. Dunkles Haar breitet sich über das Kissen aus. Ihr Brust, hab sich kaum sichtbar, wo bist du? Flüsterte, wer hat dich in den Tod geschickt? Als heit sie in gehört, bewegten sich ihr Lippen dort, nahm ihr Hand, so leicht, so zerbrechlich. Du bist in Sicherheit, sagte. Niemand wird dir hier etwas antun? Blieb die ganz nah bei ihr. Hielt ihr Hand, kühlt ihr Stirn, gab ihr Wasser, wenn sie flüsternd Hilfe. Als der Morgen kam, schlief erschkippt im Bett ein, ein leises Flüstern weckten Friedrich, Maximilian Hom. Den Kopf, zwei tiefblaue Augen blickten innen, verletzlich. Nein, sagte sanft. Mein Name ist Maximilian von Hohenstein. Seid in meinem Schloss, verwirrung, den Erinnerung, den Entsetzen, Hand für in ihren Bauch, mein Kind, ein Jung, tut mir leid. Der Arzt hat els versigt. Lot in which ihr Kechel, kein Schrei, kein Weinen. Etwas tiefers. Ein still, endlos Trauer. Sie wandte sich zur Wand, schultern Betten, Maximilian sah still. Unfähig ward zu ihn dort blieb. Die Sonne kämpfte sich langsam durch die Fenster des blauen Zimmers. Der Schneedraugen hat in der Nacht nachgelesen, und das Land rund um Schloss Hohenstein lag unter einer glitzernden Deck aus Eis und Hoffnung. Drinnen war es still. Elisabeth lag regungslos in den Kissen, die Augen offen, aber leer. Seit sie die Nachricht vom Tod ihres Sohns erhalten hat sie nicht mehr gesprochen. Nicht ein einziges Wort,
Maximilian saw often Lenstul Kamin, hat die not beerguigt, albel sie cum notiz von dem Namen. In ihren Zügen lag keine Angst mehr, nur Leer. Das Schlimmste war bereits geschehen. Als Frau Hilde im Morgen einen dampfenden Tee reicht, sagt sie ließ. Sie Brauchzeit, aber sie ist stark. Stärker als sie selbst glaubt, nicht denkbar. Es war erstaunlich, wie schnell dies Frau, dies Fremd, in sein Leben gedrungen war, wie sie sein Erinnerungen an Charlotte, seinen Schmerz, seine Einsamkeit, Tinger anderen Arte. Schmerzes überdeckt hat. Tiefer, stiller, und das so wird Raut dort im dritten Tag, hab sich Elisabeth zum ersten Mal, winkend, langsam wie gemmend, der das Gehen verlernt hat. Maximilian fand sie in der kleinen Kapelle hinter dem Schloss, niend wie über einem alten Altar, Schultern Betten, Lippen bewegten sich stumm, trat nicht näher. Nick J.E.T.Z.T. als sie zurückkam, war etwas in ihrem Blick anders. Nicht. Stärker aber klarer, denke, sagt sie, kaum hörbar. Dass mich gerät habt. Ward nicht zu retten, antwortete Lies. Habt Juke selbst gerät. Ich habe Juke nur getragen. Sie wani sich Jabe. Ich heit das kein Gern gesinnen. Wenigstens ein einziges Mal, Maximilian nickt. Ich habe ihn beerdigen lassen, auf dem kleinen Friedhof hinter dem Wohlgarten. Bei der alten Eik. Sie presst die Lippen zusammen. War schon antwortet nicht sofort. Hat Augen. Sie weit nicht mehr. Stattdessen verlieh sie den Raum, imitieren Schocken nicken. Und so begann eine neue Phase in Elisabeths Leben. Das Schweigen war vorbei. Aber die Wort kamen nur langsam zurück. Die woken Virgingen. Elisabeth blieb auf Schloss Hohenstein. Zuerst, weil sie so schwach war. Dann, weil niemand sie holen kam. Und zuletzt, weil sie begann, sich zu bügeln durch die Flowery, durch die alten Bibliotheken, durch die stillen Raum, die so lange niemand mehr betreten hat, manchmal begegnet. Sie Maximilian auf ihren Wegen, dann nickt sie höflich, manchmal blieb sie stehen, manchmal nicht. Eliezer sei, und da wuchs zwischen ihnen ein unausgesprochen Hey, zart. Unaufdringlich, wie Schnee, der links im Fensterläden bedeckt KT dort in einem besonders kalten Tag, sah sie in der Bibliothek. Ein kalten Eindeck, ein altes Butch auf dem Schoß, als eintritt. Hat gut Gesellschaft geholt, sagte lächelt. Dieses Butch war Charlottes Lieblingsroman, Charlotte. Flüstert Elisabeth, war sie schön? Ja, sagte nach einer langen Pause, unleidenschaftlich. Unmutig, nicht? Stimme war kaum HRBA dada blitzen, sei still wie ein Waldsee. Man muss lernen, Juke zu lassen. Sie sinkt den Blick. Ich habe nie gelernt, laut zu sein. Vielleicht, wieder ruhig, ist still heiliger, als wir glauben. Einige Tage später stand sie im Fenster, als das Arbeitszimmer betrat. Ich höre Juke manchmal sprechen, sagt sie, ohne sich zu drehen. Meint Juke selbst, ich spreche mit Charlotte. Sie dreht sich langsam. Und was sagt sie? Sie sagt, ich soll wieder leben. Ein langer Blick trifft sich zwischen ihnen. Keine Wort mehr. Nur das Necken der Führers im Kommandant am nächsten Morgen saßen sie gemeinsam beim Frühstück. Es war das erste Mal. Elisabeth Winning, über sie. Maximilian. Holt von seiner Kindheit in Wien, von seinen Reisen, von seinen Freuden. Ich, begann sie plötzlich, ich war nie frei. Nicht in der nicht davor. Und jetzt fühl ich mich frei. Und das macht mir Angst. Das Beste. Sie, Freiheit ist beängstigend. Was sie entschieden verlangt, ich weiß nicht, wo ich bin ohne Friedrich,
Vielleicht ist das die falsche Frage, sagte Sanft. Vielleicht sollte fragen, Walter sein? Sie sah einen zum ersten Mal mit einem Wesen lächeln. Ich weiß es nicht. Noch nicht, dann bleibt, sagte, bis es wisst. Da hast die Vergangenheit schlug nie lange, eines Abends, der Winter war noch nicht vorbei. Aber die Tage wurden heller, kam ein Brief. Rock nach dürfen, nach altem Papier, nach Angst. Van Waldenfuls, sagt. Maximilian might finster stem, als Elizabeth das Siegel siebt. Die Baronin? Sie sagt Juke. Elizabeths Hand begannen zu zittern. Warum? Sie hat mich verstoken. Mich wie mal wegwerfen. Sie behauptet, du hättest Familienschmuck. Gestohlen. Es gibt einen Anzeige, Elizabeth erstarrte. Das ist ein Lüge. Ich habe nichts genommen. Ich habe nicht einmal meinen Brief mitgenommen. Maximilian trat zu ihr. Ich glaub dir. Was soll ich tun? Nichts. Du bist hier sicher, aber ich denk, wir müssen Hers finden, was sie wirklich fürchtet. Elizabeth at me. Sure, wie liked. Dass ich die Wahrheit kenn. Und was ist die Wahrheit? Dass das kein Friedrichs war. Dass sie Gallagher hat. Wie liked sogar im Gegenüber. Maximilian nicht langsam. Den wird sie aus tun, dich zum Schweigen zu bringen. Sie hat schon mein kein gerettet, flüstert Elizabeth. Ich habe nichts mehr zu verlieren, da, sagt dich selbst. Am Tag nach dem Eintreffen des Briefs war die Stimmung auf Schloss Hohenstein eingespannt. Der Schnee glitzert draugen im hellen Morgenlicht. Da im Inneren schien als von einem unsichtbaren Schleier übersichen, aus Sorge, aus Erinnerung. Aus Fragen. Elizabeth sah am Fenster in der kleinen Bibliothek. Ein Briefpapier wie aus sich, dat die Feder in ihr Hand blieb regungslos, Wort wollten nicht kommen. Wie sollte man sich verteidigen gegen ein Lüge, die mit solcher Überzeugung ausgesprochen wurde, dass sie für viel glaubwürdiger klang als die Wahrheit? Maximilian trat ein, ließ wie immer. Beobachtete sie einen Moment, bevor sich setzte. Ich habe nachdenken müssen, sagte aber das, was du gestern gesagt hast, dass sie mich vernichten will, ist immer ruhig. Aber fest, nein, erwiderte, dass sie den kein Dialekt deshalb verleugnet hat. Weil sie wusste, was es bedeutet, Elizabeth drehte sich zu ihm. Was meinst du? Ein Erb? Sagt Maximilian. Ein legitimer Enkel. Wenn Friedrich wirklich zugangsfähig war, dann hat den Sohn Anspruch gehabt, auf Titel, auf Besitz, auf alles. Sie sah ihn lange und wenn sie das wusste, dann war ich ein Bedrohung. Maximilian nickt. Ich glaub, sie wollte dich loswerden, da du den kein bekommen konntest, und jetzt, da du überlebt hast. Versig sie, denen Raf zu zerstreuen. Elizabeth schluckt schwer. Sie hat Friedrich immer kontrolliert. Ich dachte, hat sich von Gelist. Aber vielleicht hat nie den Mut gehabt. Oder hat dich geliebt und was nicht, wie das was ins Insult. Sagt Maximilian sanft, vielleicht, flüstert sie. Aber es spielt keine Rolle mehr. Es tat. An unser Sohn, erstem Bracheb, ein Moment der still folgt. Nur das Mistern des Führers war zu hören, dann sagt Elizabeth ließ, ich wickte in sein Grab. Später im Nachmittag fuhrt Maximilian sie durch den verschneiten Garten vorbei und verschlossenen Statuen und stillen Wegen, bis sie zum kleinen Friedhof hinter der Kapelle kommen. Die Eich unter der das Grab lag, hat letzten Blätter verloren. Der Schnee türmt sich sanft über das Kleinholzkreuz. Elizabeth kniet nieder. Ihr Finger berührten das kalte Holz, führen aber die eingeritzten Buchstaben keen. Name nur ein Datum. Hat keinen Namen, flüstert sie.
Ich Walten Jakob nennen, Maximilian stelt sich hinter sie. Den Tonwer das Jets, Jakob, Sohn von Elisabeth. Sie schloss die Augen, Tränen liefen lautlos über ihr Wangen, hat in meinem Herzen gelegt, sagt sie. Und wird es immer, am Abend saßen sie schweigen beim Kamin. Der Raum war warm, aber die Erinnerung an das Grab ließ sie beid nicht los, dat Maximilian reichte ein Glas. Ich habe überlegt. Wir könnten den Geschichte öffentlich machen. Was meinst du? Einen Brief, einen öffentlichen Brief. Und die Baronin, und den Magistrat. Und das Dorf? Elisabeth schüttelt langsam den Kopf. Man wird mir nicht glauben. Ich bin eine Frau, ein Witwe, die allein im Schnee jeffendem wurde. Dan wird ich für dich sprechen, sagte ruhig. Ich bin ein Graf, mein Wort hat geweckt. Sie sah einen lange. Warum tust du das alles für mich? Antwortet nicht sofort. Dan sagte, weil ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Und weil ich spürt, dass du jemand bist, der es wurdest, vertüdigt zu werden. Elisabeth lächelte schwach. Du bist der erste Mensch, der so etwas zu mir sagt. Dann hoffe ich, dass ich nicht der Letzte bin. Es war einmal der Morgen im späten Februar, als Thomas, der Verwalter des Schlosses, mit ernster Mien in die Bibliothek trat. Elisabeth und Maximilian saßen dort wie so oft. Sie vertieft in ein altes Märchenbuch, aber Akten Seins. Verwalterten Forskutsgebüt, versiet die Strang, Herr Graf? Sagt Thomas und senkt leicht den Kopf. Aber es sind Bessiger eingetroffen. Maximilian sah von seinen Papieren auf. Thomas rausbert sich, die Baronin von Walden, und zwei Begleiter. Elisabeths Finger verkrampfen sich die Seiten des Buches. Sie sagt nichts, aber ihre Lippen wurden bleich. Maximilian stand auf, sein Blick war sofort hart. Bring sie in den kleinen Salon und sorgt davor, dass sie keine Diener befragen. Jawohl, Herr Graf. Als Thomas ging, wandte sich Maximilian zu Elisabeth. Du musst nicht mit ihr sprechen. Du kannst dich zurücksehen. Ich werde das für dich regeln. Elisabeth stand auf, langsam, aber mit festem Blick. Nein, ist es sei. Ich habe mich zu lange versteckt. Der kleine Salon war heller lüftet, das Feuer prasselt im Kamin. Da als die Baronin eintritt, schien die Temperatur im Raum zu sinken. Ihre Silhouette wirkt wie aus Stein gemeißelt, hochwachsen, in schwarzer Seide mit einem Gesicht, das Cheatworm ausgesogen hat. Es sie ja, sagt sie kalt, als sie Elisabeth sah. Die Diebin, die Betrügerin. Elisabeth hat das Kinn. Hat mich verstogen, als ich verwundbarsten war. Und dann wagt es, mich zu beschuldigen. Du hast meinen Sohn entehrt. Ich habe ihn geliebt, bloß. Die Stimme der Baronin war wie ein Peitschenhieb. Du hast ihn betrogen, und dann hast du das Haus meiner Vorfahren mit einem Bastard verlassen. Maximilian trat dazwischen. Tschenig, seid in meinem Haus, Baronin. Ich werde keine Beleidigungen dulden, die Baronin schnaut. Ich bin nicht hier, mit einem Witwe über Moral zu diskutieren. Ich bin hier, mit einem rechtlich beglaubigten Dokument, sie so geheim. Pergamental Herver und reicht sie Maximilian da, überflog das Schreiben, ein formellen Seid wegen Diebstahls von Familienspeck. Versen mit einem Siegel des Magistrats. Von WLD Staten, ohne Zuseiger, warf das Dokument in den Kamin. Die Flammen verschlingen das Pergament binnen Sekunden. Habt keine Matchteier, sagte ruhig. Elisabeth steht unter meinem Schutz. Die Baronin trat näher. Ihr Blick brennt sich in Elisabeths Gesicht. Warum verteidigt sie so sehr, was habt ihr Viewer? Walter sie Ayrton,
Damit sie title Beansbrecken kann. 9. Sagt Elisabeth ruhig. Ich will keinen Titel. Ich will nur, dass offert zu legen. Was für ein Unsinn. Friedrich war nicht unfruchtbar, fuhr sie fort. Was dies, hat mir nie etwas Gegentiliges gesagt. Mein Sohn war sein Sohn. Die Baronin schwieg plötzlich. Lippen pressten sich zusammen, Hand verkrampften sich. Elisabeth trat einen Schritt näher. Oder habt ihr diesem nie gesagt? Ein Zittern durchlief die alte Frau. Sie sah Maximilian und dann wieder Elisabeth. Schlieglich presst sie herüber. Wisst nichts, versteht nicht. Dan, helft mir zu verstehen, sagt Elisabeth, warum dieser Hass. Warum habt mich so sehr gefürchtet hat? Ein Moment durchstilldat Dan. Ganz leis, weil du in mir Gentleman hittest, nach dem Zusammenbruch der Baronin wurde sie in ein Gastezimmer gebracht. Sie war blass, geschwickt, der Zorn hat sie ausgeholt. Die Herz sprechen von einem drohenden Schlaganfall. Elisabeth sah Abend still im Kamin in ein Deck gehüllt. Maximilian reichte ihr einen Tee, dass sie rührte nickten. Ich weiß nicht, ob ich Mitleid empfinden kann, sagt sie leise. Du musst nicht, antwortete aber wie leicht. Frieden finden, Frieden, my Tieder Frau, die mein Lebenserstört hat. Wie leicht nicht für sie, sondern für dich, Elisabeth blickt in die Flammen. Wenn ich sie morgen bitt, mir die Wahrheit zu sagen, meinst du, sie wird dies tun? Sie hat Hut Angst gesiegt. War Angst, wie leicht ist das der Anfang, in der Nacht traget. Elisabeth von Jakob, sie sah ihn nicht, aber sie folgten. Warm, friedlich, eingebettet in Licht, als sie watcht, was sie, der nächste Tag wird entscheidend sein. Am nächsten Morgen war das Schloss stiller als sonst. Selbst der Wind, der seit Wochen durch die Bergflanken pfiff, hat sich zurückgezogen. Es war, als hielt die Welt in Atem. Elisabeth trat vorsichtig in das Gastezimmer, in dem die Baronin untergebracht worden war. Die schwere Holster war nur eingelehnt. Im Inneren roch es nach Kräutern, heißem Wasser und altem Parfüm. Die Baronin lag im Bett, blass, aber wach. Ihr Augen, einst so kalt, wirkten müde. Sie war eine Frau, die fast alles verloren hat. Stolz, Kontrolle, und wie leicht auch sich selbst. Seid gekommen, flüstert sie. Elisabeth trat näher. Ja, nicht aus Hass, nicht aus Rage, nur zu verstehen. Ein bitteres Lächeln sagt über das Gesicht der alten Frau. Verstehen. Als wär das so einfach. Elisabeth setzte sich in die Bettkante, der Hand ruhten still im Schoß. Ich habe Friedrich geliebt, auch wenn mich oft verwirrt, auch wenn nie alles sagt. War mein einziger Sohn, begann die Baronin, mehr zu sich selbst als zu Elisabeth. Nach dem Tod seines Vaters war alles, was blieb. Ich wollte schätzen, wie allem, auch wie sich selbst, den habt in Ketten gelegt, wie leicht, haut sie. Ich war streng, weil ich Angst hat, dass sich verliert, dass jemanden liebt, der nicht passt. Elisabeths Augen während sich legt, weil ich nicht adliggenig war, nicht stemgenig, weil du entwundert hast. War anders my dear, weicher, unberechenbar. Ich habe es aus. Gefahrgesehen, ein länger Moment der Stilltat, den sagt Elisabeth ließ, und die Geschichte der Unfruchtbarkeit. War sie wahr, oder ein Werkzeug? Die Baronin dreaded den. Kopf wand, Minuten Virginen, ever sie antwortet, als es in war, hat das Fieber. Die Hörst, Vermuten, später keine Kinder zugen können, aber sie waren sich nie sicher. Und das habt ihr ihm gesagt? Nein, aber ich habe es allen anderen erzählt. Damit niemand auf die Idee kam,
and für ein Gut. Partie zu halten, Elizabeth were blast Jordan. An als ich schwanger wurde, habt als deren Gesetz mich zu vertreiben. Ich had Angst, flüstert die alte Frau, nickte min. Als was ich aufgebaut hat. Den Namen das Erb, die Kontrolle. Hab dann kein geopfert. An mich, ich weiß, stimme more kaum not hörbar. Ich werd nie Vergebung bitten, aber ich bedauer. Elizabeth's Blick were still klar. Kein Hass, kein Triumph, nur Trauer, mein Sohn hieß Jakob, sagt sie. An a word. Nick vergessen, nach dem Gespräch verließ Elizabeth das Zimmer wie in Trance. Sie ging in den Garten, wo die ersten Schneeglöckchen zwischen den Wagenresten des Winters arbeitet. Dort wurde Maximilian. Stand im alten Steinbrunnen. Der Notfurious war, also sie sah, Trader entgegen. Und? Sie hat gestanden, sagt Elizabeth ruhig. Nicht als, aber genug. Und du? Ich will Frieden. Aber ich leer, ich habe einen Namen für das verloren Gegenteil gefunden. Aber der Schmerz bleibt, manch Schmerzen begleiten uns. Da sie wundern sich, sie sah in die Augen, du hast recht behalten. Die Wahrheit ist manchmal bitter. Aber sie befreit, in den nächsten Tagen unterschrieb die Baronin Dokumente, die Elizabeth als rechtmäßige Witwe anerkannte. Das Testament der verstorbenen Herren von Walden wurden endlich umgesetzt. Das Vermögen sollten Stiftungen für Waisenkinder und Verwundet sollten fließen, so hat es gewünscht. Die Baronin blieb im Schloss. Nicht als Herrin, sondern als alte Frau, die den Tod her war als dem Leben. Elizabeth besuchte sie manchmal, ohne Bitterkeit, ohne Forderung. Einfach, weil sie Mitleid empfand, oder vielleicht sogar Vergebung. Als Dämmers kaum an die sohnkräftiger Würde, verliegen. Elizabeth und Maximilian das Schloss zum ersten Mal seit Wochen gemeinsam. Sie ritten zum nächsten Dorf, gingen durch die Markt, wurden in Gassen gemustert. Jerkt flüsterten durch die Gassen, doch niemand wagt dies, sie anzusprechen. Denn in Seat ging ein Mann, der nicht nur ein Graf war, sondern ein Mensch mit WRDE dort im Abend, zurück auf Hohenstein, fragt Elizabeth, was sagen die Leute über uns, dass du müde bist? Und ich blind? Weil ich nicht verurteilt habe, wo du wirklich bist? Sie lächelte. Zum ersten Mal ohne Schatten. Die Tüche wurden heller. Der Frühling schob sich Match durch das Land. Mit hem kam Bewegungen als, auch in Elizabeths Ears. Die langen Schatten der Vergangenheit begannen zu verblassen. Doch noch war etwas often. Etwas, das sie zurückhielt. Eins. Morgen stand sie im Fenster von Schloss Hohenstein. Die Hand auf dem Fensterbrett und zeigte ohne sich zu drehen. Ich muss zurück nach Waldenfels. Maximilian, der am Tisch sah, legt das Buch zur Seite. Sagt nicht sofort. Denn ich weiß, sie drehte sich langsam zu ihm. Ich muss mit denen sprechen, die Friedrich kannten, mit den Dienern. Den Nachbarn, ich will verstehen, wer wirklich war. Nicht nur aus Erinnerungen oder aus dem Schmerz der Baronin. Denn, komm ich mit, das musst du nicht. Da, ich will es. Die Reis nach Waldenfels were lang, aber die Weich waren nun schneefrei. Die Natter watched. Often Feldern spross das Erstgrün, und in den Dörfern Lieutenant die Kirchenlocken wieder friedlich. Da Elizabeth war still, NSCH den Klitsch dort, als sie das Dorf erken, war es, als hielt das Leben Kursen. Die Bewohner blieben stessen, als die Kutsche vor dem Gasthof hielt, einig erkannten sie. Manch sahen mehr aus, anders stimmten sich. Keiner rief etwas nach.
Dot die spanning were grief bar dot im Abend im Gasthaus klopft easlies in der. Ter ein alte Frau trat ein, nedjisch Frau. Ich were kuckenmagd bei von Walden. Ich wollte sagen, das is mir leid tut, Elizabeth Hubsich. Wofer? Wer Weston was man you geändert? Aber niemand hat etwas gesagt, wir hatten Angst, die Baronin. Sie were McTig. Elizabeth trat zu der Frau, nahm her Hand. Hat der gesehen, dass Friedrich sein Mutter konfrontiert? Oder mehr half, die Frau zigert, dan, hat Juke geliebt. Auf sein Wies, aber war schwach. Hat geschwiegen, weil dacht, das Schweigen Frieden bringt, is bracht nur Schmerz. Ich weiß, sagt die Magd lies. Aber sollt wissen, wordt die einzig, imitator lacht. En nächsten Tag sprachen sie mighty. Dem alten Pfarrer, dem Stallmeister, einem Himmler, der frühe Lieferungen ins Gut gebracht hat. Stück für Stück entstand ein Newsbild von Friedrich I, das mich nur aus Idealisierung bestand, ein Mann, der mit seinem Erb kämpfte. Der zwischen Mutter und Ehefrau zerrieben wurde. Der nicht busy war, aber auch nicht müde genug, die Wahrheit zu leben. Elizabeth nahm all die Stimmen in sich auf, nicht als Entschuldigung, sondern als Erklärung. In den Nächten weint sie ließ, nicht mehr Mann, sondern die Frau. Die sie damals war, naiv, hoffnungsvoll, blind wie Lieb, dat am vierten Tag standen sie im Familiengrab der von Waldens. Elizabeth legt ein klein Schachtel AB, darin ein Lock von Jakobs Haar, die Frau Hilde ihr Aufbord hat. Damit nicht allein ist, flüstert sie, Maximilian trat hinter sie. Bist du bereit? Sie nickt. Bereit, das Kapital zu schließen? Bereit, weiter zu schreiben. Die Rückkehr nach Schloss Hohenstein war still. Keine Großbäckergang, keine Aufregung. Nur das ruhig Flüstern der Frühlingsluft, die durch die Gief me Eingangsschellstrich. Die Diener nickten Elizabeth respektvoll zu, als sie eintritt. Sie war nicht mehr die würdigste Frau, die einst in Maximilians Armen aus dem Schnee getrieben worden war. Jetzt ging sie aufrecht. Nicht frei von Schmerz, aber getrieben von WHRHEIT, da in den Tagen nach ihrer Rückkehr zog sich Elizabeth oft. In den Garten zurück. Der Schnee war verschwunden und zwischen den Buchsbaumchen begannen Wäldchen und Schlüsselblumen zu blühen. Sie grub might bloßen Händen einbiet, das lange Verwilder gewesen war. Frau Hilde fragt sie einmal, ob sie helfen soll, Doch. Elizabeth hat nur gelächelt, es muss mein Erde sein. Maximilian beobachtete sie oft aus der Fern, am Fenster seines Arbeitszimmers, in der Galerie über dem Innenhof. Hat gelernt, sie nicht zu dringen. Elizabeth spracht nur, wenn sie wirklich etwas zu sagen hat, und hielt. War einer dieser Tage dort im freien Abend, als die Sonne wie goldener Honig durch die Bäume fiel, trat sie zu ihm auf die Terrasse. In ihren Händen hielt sie ein klein Tonschäl mit jungen Pflanzentrieben. Für dich, sagt sie, was ist das? Kirschbaumsetzling vom alten Hof meiner Kindheit. Ich habe sie im Gepäck gefunden. Ich dachte, ich hätte sie verloren. Aber sie haben überlebt. Maximilian nahm die Schäl entgegen, berührt. Den Pflanzen war sie zusammen. Sie standen nebeneinander und gruben ein Loch im Rand des Gartens, dort wo das Sonnenlicht am längsten verweilt. Ihr Finger berührten sich kurz in der Erde und sie lachten, ließ, erschöpft, aber aufrichtig. Weißt du, sagt Elizabeth nach einer Weile, ich habe einmal geglaubt, das Lieb etwas ist, das einen rettet. Und jetzt, glaub ich, das Lieb wuchst, wie dieser Baum, nicht aus Retten, sondern aus Begegnen. Maximilian sah sie an. Ich bin dir begegnet, als ich links aufgehört hat, zu hoffen,
an ich dir, als ich nichts mehr war, das warst du nie. Einige Wochen später, als der Garten im voller Blut stand, saßen sie auf einer Bank unter den ersten blahenden Zweigen. Die Luft roch nach Fleider und feuchtem Holz. Vögel sangen. Irgendwo klirrt ließ Brazilien aus der Couch. Ich habe einen Brief von der Baronin erhalten, sagt Elisabeth. Maximilian hob leicht ein Augenbrau. Sie bedenkt sich. Davor, dass ich gekommen bin. Davor, dass ich ihr zugehört habe, es war kein Brief voller Ruhe, aber voller Menschlichkeit. Vielleicht ist das Maximum, das sie zu geben imstande ist. Vielleicht. Und vielleicht ist dies genug. Einem warmen Sommertag, nur wenig Zeit später, fand eine kleine Zeremonie im Rosengarten statt. Es waren keine adligen Geladen, keine hohen GHT, nur einige true Begleiter, Diener, Nachbarn. Und ein Fahrer, der mit Laserstim sprach, ren Maximilian Elisabeth einen Ring in den Finger steckt. Sie war kein Teil der Vergangenheit mehr. Sie war ZUKUNFT. Ein Jahr später, Elisabeth stand auf der Terrasse von Schloss Hohenstein. In ihren Armen schlief ein kleines Mädchen, mit dunklem Haar und tiefblauen Augen. Tochter Charlotte bennet nach Maximilians erster Frau, nicht als Ersatz, sondern als Brock. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Zwischen Verlust und Neubeginn. Maximilian trat hinter sie, legte eine Hand auf ihr Schulter. Diender auf den kleinen Rücken seiner Tochter. Woran denkst du? Fragte, und als, was geschehen? Musst, damit wir uns finden konnten, würdest du etwas enduren, wenn du könntest. Sie überlegt lange. Dann, nur eins. Ich heit meinem alten Ich erversieren, lächelte. Weißt du, flüstert sie, ich dat lange mein Zuhause verloren. Aber ich glaub, Zuhause ist nicht ein Ort, es ist ein Mensch. Und ich bin dein Zuhause? Sie nickt. Und unsere Tochter ist unser Frühling. Insofern wetten die Fahnen von Hohenstein ließen, wenn dort die alten Mauern hatten viel Geschichten gehört, aber dies hier war neu, und sie war noch nicht zu Ende.